This conference will now be recorded. లేదమ్మా ఇక అది తగ్గుతుంది ఎట్లా ఇప్పుడు మొండి మొండి కట్టం అన్నట్టు నా బాడీ Okay. ఈ Take కరోనా care, sir. వచ్చినప్పటి నుంచి It ఒక is also 4-5 important. సార్లు వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది. Okay. గుడ్ ఈవినింగ్ అనుష. కానీ మన మైండ్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలంతే. ఓకే, వాట్ వి కంప్లీటెడ్ and after completion of SQL I will send PLSQL also. Sometimes it is also useful for you to write procedures, functions. Okay, now we complete data test, right? Okay. And actually today it's a installation, right? Yes, sir. Today you said it's installation. Okay, okay. I will send. Okay, I will give you software. Okay, through maybe Google Drive, or if you come to institute, I think Jilan sir also have the software in his pen drive. Okay, so the thing is, okay, we will provide software to you. Can you hear me, everyone? Yeah, yes, sir. Okay, okay, Yes, sir. They're audible. okay, okay. So can you see also my screen? Okay, I will Yes, send sir. the software, database software. Okay, na? Just download and install. I will explain you step by step today. Okay, how to install. Okay, you see here we have some folders: documents, install, response, stage, setup, and welcome. If you want to install any software, you have to click on setup, whether it is a Java, .NET, Python, whatever may be. You have to click on setup. So what is your first task? You have to click on setup. ఇక్కడ setup ఉంది కదా, first you have to click on setup. Okay, that is your first task. Whenever you click on setup, setup.exe ఉంది కదా, when you click on or open setup.exe, okay, it will open this window, but it takes some time. It takes some time and it will ask you your laptop is not required your, okay, to fulfill this software. Okay, still you need some Java beans, Java applications. Okay, even though we can install. Okay, మీరు ఏం చేయాలంటే ఎస్ అని టైప్ చేయాలి, ఎస్ అని కొట్టాలి. ఎస్ ఆర్ నో అని ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఎస్. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఎస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎస్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఎస్. ఎస్, నో అని చేయొద్దు, ఓన్లీ ఎస్. ఓకే, after that it will give this window. Here if you see, it is a step 1 of 9. Step 1 of 9, it means we have total 9 steps. It means we have total 9 steps. Okay na, 9 steps. This is the first step. It will ask you to enter email ID and password. Enter cheddamma, don't provide any email to that. Okay, don't enter any email and password. Why? Because if you enter email and password, it means you give permission to them to send alerts, notification, promotions and everything. మీ మెయిల్ బాక్స్ అంతా ఫుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో డోంట్ ప్రొవైడ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. Step 1.
దాని తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. It is step 2. What is step 2? Here we have three options. First one is create and configure a database. Second one is install database software only. Third one is upgrade an existing database. Which one we can choose? It is depend on our criteria. If you want to create database and configure also, means only if you want to create the tables, and if you want to insert into the tables, and if you want to manipulate those database or tables or views, okay, then we can choose create and configure a database. 99% we choose the first one. Okay, create and configure a database. Second option is only software. It install only software, Oracle software. We cannot manipulate, we cannot do anything. Okay na? It is only to install the software. Okay. Third one is upgrade on existing database. Upgrade an existing database. Okay. For example, here I am using Oracle 11G. Oracle 11G. Now, if I want to install Oracle 12C, at that time choose the third option, upgrade an existing database. For example, if you have already Oracle 10G, previous version, then choose upgrade an existing database. If you have any previous versions and if you want to install the newer version, updated version, at that time use third one. But mostly you people, I think, don't have any previous databases, right? Previous Oracle versions like 9i, 10G, 8i, 7, 7, like that. Okay, so mostly we are not use this one. Sometimes we use second option, only software, but 99% we are using the first option. What is the first option? Create and configure a database. In step 2, we have to choose the first option. Okay, next, click on the next button. It is a back, next and cancel. Click on the next button. You see, it is a step 3. It is a step 3. Sir, previously we have out of 9. Now it is a out of 8. అది అలాగే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు 9 చూపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు 8 చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ హియర్ ద స్టెప్ ఈస్, ఇట్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఇది మూడో స్టెప్. హియర్ వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్ అగైన్, డెస్క్టాప్ అండ్ సర్వర్ క్లాస్. డెస్క్టాప్ అండ్ సర్వర్ క్లాస్. సర్వర్ క్లాస్ అన్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ, at that time you choose server class. మీరు టీసీఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు, సిటీఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, at that time choose server class. ఎందుకంటే it will connect, your laptop is connected to server. So whatever the tables we have in server, whatever the data we have in the server, we can access. Why? Because we choose server class. Now we can connect to server. Okay na? What is desktop means? It is for private. మీ దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ల్యాప్టాప్. యు ఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు ఎనీ అదర్ ల్యాప్టాప్, రైట్ కదా? ఎట్ ద టైమ్ చూస్ డెస్క్టాప్ క్లాస్. సో మోస్ట్లీ మనం ఏం చూస్ చేస్తామమ్మా? డెస్క్టాప్. మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ డెస్క్టాప్ క్లాస్. సో స్టెప్ 3 ఆప్షన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ 99%. ఓకే, డోంట్ చూస్ సర్వర్. ఆఫ్టర్ దట్ next, here it is important. Okay, here if you see global database name, check this global database name, it is ORCL or not. If it is ORCL, then enter the password, admin password. ఇక్కడ చూసారా, it is a administrative password. Administrative means DBA. మీకు తెలుసు కదా DBA, ట్యాబ్లు కూడా DBAs ఉంటారు మీ పైన.
For everything we have DBS, database admins, server admins, అలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాస్వర్డ్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే DB admin, database admin. We need database admin for every 10 to 20 users. We are the users, right? అడ్మిన్ ఎవరో ఎక్కడ ఉంటారు, కంపెనీలో సర్వర్ క్లాస్లో. బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ ల్యాప్టాప్ కదా, and you are not connecting to any other users. So it is nothing but you are the user as well as you are the admin. నేనే రాజు నేనే మంత్రి లాగా you are the user. Okay, ఇప్పుడు క్రాంతి is the user as well as admin also, because it is his own laptop. So he can act as a admin, DBA admin as well as user. యూజర్ గా రావచ్చు, అడ్మిన్ గా రావచ్చు. ఓకేనా? Here the password, it is user defined password. యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే మనం ఏదైనా పెట్టచ్చు. క్రాంతి అని, నీరజ అని, అనుష అని, ఈశ్వర్ అని, ఓకే, గోపి అని ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చమ్మా. ఓకే, కానీ మీరు పెట్టుకుంటే మీ పేరు పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మీరు మర్చిపోతారు అనుకుంటే. ఇఫ్ యు ఆర్, దెన్ గివ్ యువర్ నేమ్, డోంట్ వర్రీ. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాస్వర్డ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాస్వర్డ్. బట్ దిస్ పాస్వర్డ్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్. క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి, స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకేనా? మీ పేరు ఇచ్చుకోండి ఒకవేళ మీకు అంత కాదు ఉంటే, లేకుంటే మీ పేరు, మీ ఫాదర్ నేమ్, మీ పిల్లల నేమ్, అలా యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ రికమెండెడ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ SYSDBA. రికమెండెడ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ SYSDBA, SysDB అని. లేదు సార్ నాకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంది, అది నాకు అవసరం లేదు అంటే మీరు మీ ఓన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మీ పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ ఊరు పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు, మీ కాలనీ పేరు ఇవ్వచ్చు, మీకు ఎవరైనా హీరో లేకుంటే హీరోయిన్ ఎవరికైనా ఆ వాళ్ళ పేరు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ అది మీకు గుర్తుండాలి. ద కండిషన్ ఈజ్ అది మీకు గుర్తుండాలి. ఓకేనా? దట్స్ ద థింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. ఇది ఇక్కడ స్టెప్ 5. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది మెమొరీ ఇదంతా. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ కొడతారు కదా, నెక్స్ట్ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, ఇలా. ఓకేనా? ఇదంతా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫినిష్, క్యాన్సల్, బ్యాక్ అని చూడండి. ఇక్కడ ఫినిష్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఫినిష్. ఫినిష్ దగ్గర క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డౌన్లోడింగ్. చూసారా? యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఎట్ ద మూమెంట్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఫినిష్, ఓకే, ఇట్ డౌన్లోడ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఇలా 0, 1, 2, 3, 4, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ అవుతున్నాయి. చూడండి, ప్రిపేర్, కాపీ ఫైల్, సెటప్ ఫైల్స్, ద కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఇది అవుతూనే ఉంటుంది. ఇది ప్రోగ్రెస్లో ఉంది, సక్సీడ్లో ఉంది, ఇది పెండింగ్లో ఉంది. ఇవి రెండు ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది అవుతూనే ఉంటుంది. 100% వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి. 20 minutes తీసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. 30 minutes తీసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. కానీ కదిలించకండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం క్లిక్ చేయొద్దు మీరు. ఓకేనమ్మా? అది 100% వరకు ఏం చేయొద్దు మీరు. ఆ తర్వాత ఇది 100% అయ్యాక ఇట్ విల్ ఓపెన్ అనదర్ విండో. ఇట్ విల్ ఓపెన్ అనదర్ విండో. అదేం చేస్తుంది? ఇంకో విండో ఓపెన్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, కాన్ఫిగరేషన్ అసిస్టెంట్. ఇక్కడ ఏమవుతాయి చూడండి, పార్టీషన్, ఓఎల్ఏపి, ఫ్లాష్ బ్యాక్, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఏమవుతున్నాయి, మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఇన్స్టాలేషనే. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టాలేషన్ మీన్స్ 100%, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఓపెన్ దిస్ విండో. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ అసిస్టెంట్ విండో. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 80, 90, 10, 100
ఓకే 100 అయిపోయాక ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్. ఇది 100 అవ్వగానే ఇట్ విల్ ఓపెన్ వన్ విండో. జాగ్రత్త. ఓకే ఇది 100% అయ్యాక ఇట్ విల్ ఓపెన్ దిస్ విండో. ఇట్ విల్ ఓపెన్ దిస్ విండో. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు వెంటనే ఓకే దగ్గర క్లిక్ చేయొద్దు. డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్. You have to click on password management. Don't click on OK. Be careful. Don't click on OK. Just click on password management. ఏమవుతుందమ్మా? పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్. ఇది 100 అవ్వగానే ఇట్ ఓపెన్ దిస్ విండో. వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్. వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. Password management open avane, it will give this window. You see, password management. Lock, unlock database user accounts or change the default passwords. We can lock or unlock. Ikkada symbol ఉంది చూడండి. It means it is locked. Lock account. Yes, it is a lock account. చూడండి OE. OE దగ్గర ఏమైనా ఉందా సింబల్? No. So it is unlock. HR దగ్గర ఏమైనా లాక్ ఉందా? లేదు. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అన్లాక్. అవుట్లైన్ ఇట్ ఈస్ లాక్. ఫాలోస్ ఫైల్స్ ఇట్ ఈస్ లాక్. MDCs ఇట్ ఈస్ లాక్. అలా చాలా ఉంటాయి. ఓకే కొన్ని మాత్రమే అన్లాక్ ఉంటాయి. ఓకే దిస్ ఇస్ వెరీ కేర్ఫుల్. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద లాక్ అకౌంట్. ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అవుట్లైన్ OUTLN ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అన్లాక్. ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అన్లాక్ అంటే ఏం చేయాలి? అక్కడ క్లిక్ చేసేయండి మీరు. ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేసేయండి మీరు. ఓకే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే దెన్ గివ్ ద పాస్వర్డ్. న్యూ పాస్వర్డ్. అగైన్ మీకు చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్. మీరు మీ ఓన్గా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? అది కానీ మోస్ట్లీ రికమెండబుల్ ఈజ్ టైగర్. TIGER. లైగర్ కాదు, టైగర్. టైగర్ అంటే అమ్మా TIGER స్మాల్ లెటర్స్. లేదు సార్ నేను నా పేరే పెట్టుకుంటా అంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ ఏముంది? న్యూ పాస్వర్డ్ దగ్గర టైప్ చేయాలి. అగైన్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. బట్ బిఫోర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు అన్లాక్ దిస్. మళ్ళీ అక్కడ క్లిక్ చేసేయండి. ఆ రైట్ సింబల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా అయిపోతుంది. కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయగానే మనకు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే మీరు అవుట్లైన్ కావాలి. ఓకే సో అన్లాక్ దిస్ వన్ అండ్ గివ్ ద పాస్వర్డ్, న్యూ పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. Okay but for our practice purpose we unlock two users. First one is HR, second one is EMP. మన వర్క్ అంతా EMP టేబుల్ మీదనే ఉంటుంది. ఓకే వన్ ఈజ్ HR టేబుల్ అండ్ వన్ ఈజ్ EMP టేబుల్. ఆ రెండు స్కాట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ HR, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్కాట్. ఇది యూజర్ నేమ్ అమ్మ. ఓకే HR యూజర్ని అన్లాక్ చేయండి, పాస్వర్డ్స్ ఇవ్వండి. స్కాట్ అని ఉంటాడు, SCOTT స్కాట్, అతన్ని కూడా ముందు అన్లాక్ చేయండి. నెక్స్ట్ గివ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే ఇక్కడ ఇదంతా అయ్యాక మీరు ఏం చేయాలి? ఇదంతా అయిపోయాక క్లోజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇది వస్తుంది మళ్ళీ. ఇది ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర వెళ్ళొద్దమ్మా. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే దగ్గర క్లిక్ చేసేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ చేయదు మీరు. ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ మేనేజ్ అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏముంది? ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఈ మెసేజ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి మీరు.
ఓకే, ఇది మెసేజ్ వచ్చే వరకు చూడాలి మీరు. ఒక ఒక మీకు 10-20 సెకండ్లో వచ్చేస్తుంది లేండి. ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఈ మెసేజ్ రాలేదంటే ఎక్కడో ఎర్రర్ అయినట్టు మరి. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ వన్. ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. యువర్ డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ సి అలా. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాన్సల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యాన్సల్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏముంటుంది? క్యాన్సల్. ఫినిష్ తర్వాత ఏముందమ్మా? క్యాన్సల్. బట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్లాక్ చేయడం ఇచ్చాక ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ టు క్లోజ్. ఈ మెసేజ్ వస్తుంది కదా, ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఆ మెసేజ్ రాగానే దిస్ బటన్ విల్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ క్యాన్సల్ టు క్లోజ్. క్యాన్సల్ టు క్లోజ్. ఓకేనా, ఈ మెసేజ్ వస్తే ఇక్కడ మనకు సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది క్లోజ్, లేకపోతే క్యాన్సల్ అని వస్తుంది. క్లోజ్ వచ్చిందా, అప్పుడు క్లోజ్ దగ్గర క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ క్లోజ్ దగ్గర క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా? Oh, sir. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఫస్ట్ సెటప్, తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వద్దు, తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్. అన్నిటికీ నెక్స్ట్ కొడుతూ పోవాలి. ఇక్కడ డెస్క్టాప్ సర్వర్ క్లాస్ అంటే డెస్క్టాప్. ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, తర్వాత ఫినిష్ కొట్టండి. ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫినిష్ కొట్టండి. ఇక్కడ ఫినిష్ కాదు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ అమ్మ. ఫోర్త్ స్టెప్లో ఇక్కడ నెక్స్ట్ దగ్గర టైప్ చేయండి, ఫినిష్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ స్టెప్ 6 దగ్గర ఏం చేయాలంటే, కనిపిస్తుందా? స్టెప్ 6 దగ్గర ఫినిష్ దగ్గర క్లిక్ చేసేయాలి. సో అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అది 100% అయ్యాక ఈ విండో వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్త అమ్మా, ఓకే దగ్గర క్లిక్ చేయకండి, చాలా జాగ్రత్త. మళ్ళీ చెప్తున్నా, పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ క్లిక్ చేయాలి, ఓకే దగ్గర కాదు. ఓకే, ఇది కొన్ని యూజర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏమేమి చెప్పాను నేను? స్కాట్ అండ్ హెచ్ఆర్ని అన్లాక్ చేయండి మీరు. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ వన్ వీడియో ఆల్సో. ఐ విల్ సెండ్ యూ దట్ వీడియో. మళ్ళీ మధ్యలో ఏమొస్తాయంటే కొన్ని జావా జెన్కిన్స్ అవి వస్తాయి. వాటిని ఏం చేయకండి, క్యాన్సిల్ కూడా చేయకండి, డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకేనా, మళ్ళీ మధ్యలో అలో యాక్సెస్ అని వస్తుంది, ఒక విండో వస్తుంది. అక్కడ క్యాన్సిల్ లేదా అలో యాక్సెస్. సో మీరు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారా లేదా? ఓకే, దెన్ వీ కెన్ సే ఎస్, అలో యాక్సెస్. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అది ఎక్కడ ఉంది ఇన్స్టాలేషన్ది వీడియో? అది జీనాని సార్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేశారు. ఇందులో ఎక్కడ ఉంది? ఇదైతే పీపీటీ. ఒక వీడియో ఉందమ్మా, నేను చేసింది, అది పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇందులో ఎక్కడ ఉంది ఇన్స్టాల్ చేసి? ఓకేనామా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? 6:30 అవుతుందా? ఓకే,
నేను మీకు లింక్ పంపిస్తాను. ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఈ డేటాబేస్లో. సి దిస్ వన్, ఇది. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేయండి. సెటప్ ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, డూ యూ వాంట్ టు అలౌ దిస్ యాప్ టు మేక్ చేంజెస్ టు యువర్ డివైస్. ఏం చేయాలి మీరు, ఎస్ అనో, ఎస్ కొట్టాలి మీరు. ఇది మీ ఫస్ట్ అన్నమాట, ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, మీ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ మీ ఆప్షన్ ఎస్ అని కొట్టాలి, నో అని కాదు. ఆ తర్వాత ఇలా ఒరాకిల్ యూనివర్సల్ ఇన్స్టాలర్ ఓపెన్ అవుతుంది, కమాండ్ ప్రాంప్ట్. చూడండి, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి, అది ఒరాకిల్ లేవని పాపప్ వస్తుంది. ఇగో ఇలా ఒక 2-3 minutes వెయిట్ చేయండి అమ్మ. ఓకే, లోడింగ్ సెటప్ డ్రైవర్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ 11G. ఇదిగోండి, ఎన్విరాన్మెంట్ డస్ నాట్ మీట్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఒరాకిల్, the laptop should have some requirements like 2 GB ఉండాలి, 4 GB ర్యామ్ ఉండాలి, అలా. ఓకే, ఈవెన్ దో డోంట్ కేర్, ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ఏమనాలి మనం, ఎస్ ఏమనాలి, ఎస్. ఇక్కడ మీరు ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకా అంతే. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఫస్ట్ 2 విండోస్ వస్తాయి, అక్కడ ఎస్ఎన్స్ అని కొట్టండి అమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇవ్వకపోయినా నడుస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, యూ హ్యావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ అన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఈమెయిల్ ఇవ్వలేదు కదా. డూ యూ విష్ టు రిమైన్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్, అంటే మన బ్యాడ్ లక్ లాగా చెప్తున్నాడు. డూ యూ విష్ టు రిమైన్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఇన్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్. అది ఎప్పుడు రావు, అంత సెక్యూరిటీ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, సో ఎస్ అనే కొట్టాలి మీరు. డూ యూ విష్ టు రిమైన్ అంటే ఎస్ అనే కొట్టాలి. ఓకే, ఇది స్టెప్ 2 అమ్మ. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్, ద ఫస్ట్ వన్. విచ్ వన్, ద ఫస్ట్ వన్, క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఏ డేటాబేస్. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా, నెక్స్ట్. Here we have 2, desktop and server. Which one we have to choose, desktop. In the companies, in the office, you have to choose server class. Okay, ఇది స్టెప్ 4. అవన్నీ చూసుకోవాలి కరెక్ట్గా, అంటే డి డ్రైవ్లో ఉందా, ఈ డ్రైవ్లో ఉందా, సి డ్రైవ్లో ఉందా, మంచిగా చూసుకోండి. ఓకే, అండ్ పాత్ షుడ్ నాట్ బి హ్యావ్ స్పేస్. పాత్ స్పేస్ ఇచ్చారనుకోండి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు, కానీ ఓకే మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చమ్మా, కానీ ఇక్కడ బేసిక్గా వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ పాస్వర్డ్గా. ఓకే, SYSDB అంటే సిస్టమ్ DBA, డేటాబేస్ అడ్మినిస్టర్. ఓకే, వై, బికాస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్స్టాలేషన్ పర్పస్, రైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలమ్మా, SYSDBA. ఇక్కడ మనకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ORCL అనే పేరు ఉంది. టేక్ ఎనీ అదర్ నంబర్, కానీ మీకు ఫస్ట్ టైమే కదా ఇన్స్టాలేషన్, సో ORCLే ఉండనివ్వండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ 3-4 times ఇన్స్టాల్, సో ఐ హ్యావ్ ORCL 1, 2, 3 అలా. ఓకే,
సో మీరు ఏం చేయండి, ఇది అలాగే ఉంచండి, ఓఆర్సిఎల్ఏ ఉంచండి, చేంజ్ చేయకండి. మీరు ఏదని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ మీరు ఏదని ఇవ్వచ్చు, కానీ ఇది ఎస్వైఎస్ డిబిఎస్ మీకు కూడా గుర్తుంటుంది, మర్చిపోరు అలా. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇక్కడ చూడండి, ద అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్డ్ డస్ నాట్ కన్ఫర్మ్ టు ద ఒరాకిల్ రికమెండెడ్ స్టాండర్డ్. అంటే పాస్వర్డ్కి కొన్ని ఉంటాయి కదండి, ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఏ ఉండాలి, మినిమం 8 లెటర్స్ ఉండాలి, ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి, నంబర్ ఉండాలి, ఓకే, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండాలి, అది ఉండాలి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండాలి, అలా. ఇదేమంటుందంటే ద అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ డస్ నాట్ కన్ఫర్మ్ టు ద ఒరాకిల్ రికమెండెడ్. నేను పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చానమ్మా, ఎస్వైఎస్ డిబిఏ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 6 క్యారెక్టర్స్ కదా, మినిమం వి షుడ్ హ్యావ్ 8 క్యారెక్టర్స్. బట్ ఇక్కడ జాన్తానే, డోంట్ వరీ. ఓకే, మీరు 3 ఇచ్చారా 4 ఇచ్చారా అది ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్ టు ఒరాకిల్ స్టాండర్డ్ ద పాస్వర్డ్, స్టిల్ వీ కెన్ కంటిన్యూ. సో ఏం చేయాలమ్మా, ఎస్ దగ్గర క్లిక్ చేసేయాలి. ఓకేనా, ఆ తర్వాత క్యాన్సల్ దగ్గర చేయొద్దు మనం, నెక్స్ట్ అయితే ఉండనే ఉండదు. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి క్లిక్ చేయాలమ్మా, ఫినిష్. ఏం చేయాలి, ఫినిష్. ఓకే, ఓకే. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద సాఫ్ట్వేర్ త్రూ జీలాని సార్ ఆర్ మేబీ ఎవరితోనైనా. ఫినిష్ చేశాక మళ్ళీ గుర్తుంది కదా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్, అది పంపిస్తాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఒక 5-6 టైమ్స్ చేశాను నేను. ఓకే, ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ ఎగ్జిట్. ఓకే, అర్థమైంది కదమ్మా. Yes, sir. ఓకే, నేను మీకు సాఫ్ట్వేర్ పంపిస్తాను, ఇన్స్టాలేషన్ కూడా పంపిస్తాను. అయినా కొందరికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఓకే. Sir, I am in duty right now, so please share me today class link. Okay. Okay, Sundaraya. No problem. యాక్చువల్గా నిన్న తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ మరి అంత కాలేదు. సో సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, ఈ కంపెన్సేషన్ ఎప్పుడైనా తీసుకుందాం మళ్ళీ. ఓకేనా, సో ఇంకా ఏం లేదు ఇప్పుడు చెప్పడానికి మనకి. సో ఇవన్నీ పంపిస్తాను నేను మీకు, ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంది. మీరు ఎవరైనా ఒక నీరజ ఉన్న అనుష ఇద్దరే వస్తున్నారు కదా, Yes, sir. ఏది మన ఇన్స్టిట్యూట్ కి. Yes, sir. ఆహా, మీకు మళ్ళీ Sir, ఏమైనా నేను ప్రాబ్లం, institute లో ఉన్నాను ఇప్పుడైతే. ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నారా? ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎందుకమ్మా మీకు ట్యాబ్ లో అప్పుడు ఉంటుందా? లేదు సార్, ట్యాబ్లో మాకు మార్నింగే ఉంటుంది 6:30కి. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ కోసం నేను వచ్చారా? ఈవినింగ్ ఇక్కడ వచ్చి మీ క్లాస్ వింటాను. అచ్చా, ఇక్కడికి వచ్చి ఓన్లీ నా క్లాస్ కోసం? నాకు ఆఫీస్ ఇక్కడ నియర్ బై అనమాట ఇన్స్టిట్యూట్ కి, సో వచ్చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్. ఇంటికి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది సార్, 1.5 hours అందుకే. ఓకే ఓకే, ఎక్కడ మీ అంటే